నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నేను నవీన్ గన్లా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై మ్యాథ్స్. నేను ఈ వీడియోలో మీకు హౌ టు గెట్ ఈజీ సొల్యూషన్స్ యూజింగ్ వేదిక్ టెక్నిక్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ టెక్నిక్స్ని మనం యూజ్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ గెట్ ద సొల్యూషన్ 15 times ఫాస్టర్ దాన్ ద యూజువల్ మెథడ్. అంటే మనం 10 seconds లోపలనే మనం ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆ టెక్నిక్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ద ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఈజ్ ఏకాధికైన పూర్వేణ. ఇట్ మీన్స్ బై వన్ మోర్ దాన్ ద ప్రీవియస్ వన్. అంటే ముందున్న దానికంటే ఒకటి ఎక్కువ అని. ఈ టెక్నిక్ని మనం అప్లై చేయాలంటే దెర్ ఆర్ టూ కండిషన్స్ టు ఫాలో. The first condition is sum of the units place digits must be 10 and tens place digits are same. Okay, example చూద్దాం, అది అర్థమైపోద్ది. The first question is 37 into 33 is equals to sum of the units place digits must be 10 and tens place digits are same. So రెండు conditions follow కావాలి. So you can apply the formula. The first step is find the product of the units place digits. 7 3s are 21 and the formula is ఏకాధికైన పూర్వేణ. అంటే ముందున్న దానికంటే ఒకటి ఎక్కువ చేయాలి. 3 ఉంది కాబట్టి 3 కంటే ఒకటి ఎక్కువ. 4 3 4s are 12. The answer is 1221. One more example, 84 into 86 is equals to sum of the units place digits is 10 and tens place digits are same. So apply the formula. 4 6 are 24, 8, the next number is 9, 8 9s are 72. The answer is 7224. Next example, 42 into 48. Product of the ones place digits, 2 8s are 16. 4, the next number is 5, 4 5s are 20. The answer is 2016. Next one, 91 into 99 is equals to product of the ones place digits, 1 9s are 9. Here we have to consider 2 digits, so write 0 9. Next 9, one more 9 is 10, 9 10s are 90. The answer is 9009. The same method we can apply to the 3 digit numbers also. One example, 112 into 118. Sum of the units place digits is 10. So we can apply the formula and the remaining set of digits also same. 2 8s are 16. Remaining set of digits is 11. One more 11 is 12. 11 12s are 132. The answer is 13,216. One more example, 111 into 119. Sum of the ones place digits is 10 and the remaining set of digits also same. Apply the formula. 1 9s are 9. Write 2 digits, 0 9. 11, the next number is 12. 11 12s are 132. The same method we can use to find the product of the decimal numbers. For example, 3.7 into 3.3 is equals to, the answer is same, just the decimal part we have to consider. Here number of digits in the decimal part, here 1 digit, here 1 digit. There are 2 digits in the decimal part. So in the answer also you have to consider 2 digits of a decimal part, 1 2 and put the point here. The answer is 12.21. 0.84 into 0.86. There are 4 digits, 1 2 3 4, 1 2 3 4 decimal point. 0.42 into 4.8, 3 digits, 3 digits, 1 2 3, 1 2 3. The answer is 2.016. The same method ఏకాధికైన పూర్వేణ help us to find the square of a number which end with 5. అంటే 5తో ఎండ్ అయ్యే నెంబర్కి స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ని కూడా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. 25 square is equals to 1 more than the previous one. Here the previous digit is 2, 1 more than 2 is 3, 2 3s are 6. 5 square is 25. The answer is 625. 35 square is equals to 1 more than 3 is 4, 3 4s are 12, 5 5s are 25. 95 square is equals to 9, 1 more 9 is equals to 10, 9 10s are 90, 5 5s are 25. The answer is 9025. ఇదే మెథడ్ని మనం 3 digit నెంబర్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. 125 square is equals to, the previous set of digit is 12, 1 more 12 is 13, 12 13s are 156, 5 square is equals to 25. One more example, 155 square is equals to 15. The next number is 16. 15 16s are
240 and 5 5s are 25. The answer is 24,025. ఇదే మెథడ్ని మనం డెసిమల్ నెంబర్స్కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2.5 square is equals to 6.25. There is one digit in the number, we have to consider two digits in the square number. For example 0.35 whole square, there are two digits in the number, so we have to consider four digits in the solution. 1 2 3 4 point. The answer is 0.1225. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎగ్జామ్లో డెసిమల్ నెంబర్ ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా కష్టపడతాం, మిస్టేక్స్ కూడా పోతాయి. సో మనం ఈ లాజిక్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే మనం విత్ ఇన్ ద సెకండ్స్ without mistake we can find the answer. So next method చూద్దాం. The second method is nikhilam. It means deviation. Deviation means variation. In this technique there are three cases. The first case is if both the deviations are positive, means the given two numbers are more than 100. One example, 107 into 105. Here the deviation means the number 7 more than 100. So right here the deviation is plus 7, means variation to the 100. Here the deviation is plus 5. So first step, find the product of the deviations. 7 5s are 35. And add the one deviation to the other number, means 107 plus 5 is equals to 112. That answer is 11,235. One more example, 108 into 109. First find the deviations. Here the deviation is 8 and 9. 8 9s are 72. And 108 plus 9 is equals to 117. The answer is 11,772. One more example, 125 into 110. Here the deviation is plus 25. Here the deviation is plus 10. Their product is equals to 250, but here consider only two digits, write 50, remaining 2 is carry. Next 125 plus 10 is 135, carry 2 is 137. The answer is 13,750. Next one more question, 155 into 120. Here the deviation is 55, here the deviation is 20. Their product is equals to 1100. So consider only two digits, two zeros. Next 155 plus 20 is equals to 175, remaining carry 11. 175 plus 11 is equals to 186. So the answer is 18,600. Also friends, the same method we can apply to the decimals. For example 10.7 into 10.5. Here there are two digits in the decimal part. Also you consider two digits in the solution of decimal parts. 112.35. One more example, 10.8 into 1.09. Consider number of digits in the decimal part. 1 2 3. So count the number of digits. 1 2 3 point. The answer is 11.772. సో ఈ విధంగా మనం డెసిమల్ నెంబర్స్కి కూడా ఈ టెక్నిక్ని అప్లై చేసి విత్ ఇన్ సెకండ్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద నంబర్స్. ఈ నిఖిలం ఫార్ములాలో సెకండ్ కేస్ చూద్దాం. దట్ ఈస్ ఇఫ్ బోత్ ద డీవియేషన్స్ ఆర్ నెగిటివ్, అంటే గివెన్ టూ నంబర్స్ ఆర్ బిలో ద 100. వన్ ఎగ్జాంపుల్ 98 into 95. Here the deviation is -2, means it is 2 less than 100. It is 5 less than 100, that is -5. The product of the deviation, minus into minus plus, 2 5s are 10. So it is positive, write 10 as it is. And 98 minus 5, because it is a negative deviation, we have to subtract it from the number. 98 minus 5 is equals to 93. The answer is 9,310. And the second question, 97 into 90. Here the deviation is -3, means 97 is 3 less than the 100. 90 is 10 less than the 100. Their product 3 10s are 30. 97 minus 10 is equals to 87. The answer is 8,730. One more example, 85 into 92. It is 15 less than the 100. It is -8 less than the 100. 15 8s are 120. Consider only two digits here. 20, remaining one is carry. 85 minus 8 is equals to 77.
plus 1 is equals to 78. The answer is 7820. One more example. 86 into 99. Here the deviation is minus 14. Here deviation is minus 1. Their product is equals to 14 ones are 14, minus into minus plus 14. 86 minus 1 is equals to 85. The answer is 8514. దీంట్లోనే థర్డ్ కేస్ చూద్దాం. దిస్ థర్డ్ కేస్ ఈజ్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ టూ కేసెస్. ది థర్డ్ కేస్ ఈజ్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద డివియేషన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ అనదర్ డివియేషన్ ఈజ్ నెగిటివ్. అంటే ఒకటి 100 కంటే ఎక్కువ ఉండి ఇంకోటి 100 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ కేసుని మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 107 into 93. It is the deviation is plus, means it is 7 more than 100. It is 7 less than 100. Now apply first step, find the product of the deviations. 7 7s are 49, but it is a negative because plus into minus is minus. So write it is minus 49. It is not plus value to write as it is. We have to subtract it from the answer. So 100, take 100 as borrow. Take 100 borrow. 100 minus 49 is equals to 51, and that borrowed 100 right here. Next 107 minus 7 is equals to 100, and also subtract that borrow 100, means 1. 107 minus 7, also subtract that borrowed 1, 99. 107 minus 7 is equals to 100, again minus 1 is equals to 99. The answer is 9951. One more example, 125 into 91. 125 into 91, here the deviation is plus 25 and here the deviation is minus 9. Their product is equals to 25 9s are 225, but it is a negative value because plus into minus is minus. So also we have to subtract this 225. So 100 is not enough to subtract the 125. So we have to borrow 300. So 300 minus 225 is equals to 75, and 125 minus 9 is equals to 116, and again subtract this 3. 116 minus 3 is equals to 113. The answer is 11,375. One more example, 105 into 92. 105 into 92. Here the deviation is plus 5. Here is minus 8. 5 8s are 40. This is minus 40. So to subtract that 40, we have to take 100 as borrow. Yes, 100 minus 40 is equals to 60. 105 minus 8 is equals to 97, and subtract that 1, 96. The answer is 9060. Also friends, we can apply this technique of the decimals. 10.7 into 9.3 is equals to the 2 digits. 1 2, keep the point here, 99.51. 1.25 into 9.1 is equals to 3 digits, 1 2 3 point. ఈ టెక్నిక్స్ని మనం కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీ ఒపీనియన్ కింద కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి. అలాగే నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం ఆప్టిట్యూడ్కి సంబంధించి అన్ని టాపిక్స్ పైన వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియోను తప్పకుండా చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.